so Danaa, how's the preparation been ahead of the fight? Чиний энэ тулааны бэлтгэл хэр явагдаж байна гэнэ. Бэлтгэл сайхан хангагдсан. Yeah, training's going well. You know, training camp was awesome, and he's really looking forward to the fight. Yeah. So you're fighting Kyung. He's quite experienced fighter. He trains alongside Korean Zombie. So what do you have game plan in mind? Like, how are you going to approach this fight? Чиний өрсөлдөгч Kyung-ho их туршлагатай тамирчин буюу нөгөө Korean Zombie-тэй хамт бэлтгэл хийдэг тамирчин. Ер нь энэ тулааны талаар энэ тулаанд яаж тактик нь яаж энэ тулаанд тэмцэх гэж бодож байна гэнэ. Өндөл холимог талаа үзүүлээ гэж бодож байна. Тэр бол эрт UFC-д орсон Korean Zombie-тэй тэгээд туршлагатай тамирчаа. Yeah, as you mentioned, he's a very experienced fighter. He's been with the UFC with the Korean Zombie for quite some time now. So yeah, he's gonna put on a complete mixed martial arts show. So prior to your last fight, you were on a 3-fight winning streak, and you lost the fight. So is there any learning? Like, have you learned something from that experience? Чи сүүлийн 3 дараалж хожиж агаад нокаутер нэг дээр үед хожиж агаад сүүлийн тулаандаа ялагдсан. Тэр ялагдлаас ер нь сургамж авсан уу? Ямар сургамж авсан бэ гэнэ? Тэндээс бол том сургамж авсан. Би 3 дараалан ко хийсэн байсан. Тэгээд дахиад яагаад ко үргэлжилж болохгүйгээд хичээс тулаанд одоо ко хийчих гэж зүтгэж байгаад ялагдсан. Тэгээ одоо тэмцээн оролдонд бол бас ялж авах тий юм байна гэдгийг бол бас ойлгож авсан. Тэгээд ялагдлаас бол юм суралцсан. Oh yeah, no, of course he says, every fight is a learning experience, especially the losses, you really learn from it. And he says, he was on a 3-fight knockout win streak, and and his last fight, he was kind of trying to go for that record of 4 knockouts in a row, and that might have threw him off his game plan a little bit. And so in that sense, it definitely was a learning experience where he's more focused on тэгээд сүүлийн тулаанд бол бас одоо нөгөө шүүгч ирц зогсоосон гэдэг бодлол бас байдгаа. And more focused on the W. And also he felt like even in his prior fight he felt like it was kind of an early stoppage where he definitely got caught, but he was working his way up. But yeah, it is what it is. So for this fight you trained at Tiger Muay Thai, right? So and prior to this you were training in US. Did you feel any difference in the training regimen? Чин энэ тэмцээнд бэлтгэлээ Tiger Muay Thai хийсэн. Өмнө Jackson Wink-тэй Америкт буюу бэлтгэлээ хийхэд ер нь ялгаа энэ хоёрын ер нь тренинг кампын ялгаа ер нь мэдгдсэн үү гэнэ? Мэдгдсэн. Ерөөсөө клуб өөр ингэсэн онцлогтой. Тэр утгаараа онцлог нь бол мэдрэгдчихлээ. Yeah, he says he's definitely felt differences, but he says every camp has their own significant styles, different curriculums, so he definitely felt the difference there. Yeah, so this fight is training super early in the morning. So has your body adjusted to the timings here in Singapore? Энэ тулаан бол амар эрт болж байгаа юм байна. Тэгээд чиний бие чинь эрт одоо тулдах юундаа ер нь дасч эхэлсэн үү гэнэ? Дасч эхэлсэн. Би өглөөдөө эрт тусаад яг тэмцээний цагаар одоо бэлтгэлээ хийгээд дасгаж байгаа тасцсан. Yeah, now he says he's doing the proper adjustments. He's been waking up early, getting a good little workout in the morning around fight time. So he's doing taking all the proper steps to get his body acclimated to performing at this time of the day. So you're from Mongolia. Like, how has the support been back home from your family and fans? Монголд чамд чиний дэмжигч гэр бүлийн ер нь фан уу бас улсын одоо дэмжигчид ер нь хэр байдаг вэ? Чамайг хэр дэмждэг вэ Монгол улс гэнэ? Монгол улс үзэгчид бол маш их байгаа. Тулаан дортой бүхэн намайг дэмждэг. Oh yeah, Mongolians, we're a fighting country, right? Монгол бол өөрөө тэгээд дайнч тулаанч тэгээд тулаан дээр нэг дуртай хүмүүс ээ. Түүхэн үрл агуу. Our history as Mongolians, we're always battle hungry, fighters in our spirit. So they love MMA, and they really support their countrymen. So basically, wrestling is a very popular sport in Mongolia. Like, has MMA picked it up there, or do you think your win could elevate the sport to another level in Mongolia? Монголд ер нь бүх их одоо том спорт. Одоо чиний хожил одоо холимог тулааныг илүү Монголд одоо дэвшүүлэх болов юу гэж бодож байна гэнэ? Тийм, Монгол бол яг үндэсний
спорт нь бол бүх үндэсний үг гэж байдаг. Тэгээд одоо би UFC-д орсноор тэгээ миний амжилт бас одоо сайн явснаар Монголд холимогтлон сонирхож байгаа хүмүүс маш их болж байгаа. Тэгээд хөгжил нь хүртэлтэй шаагч байгаа. Yeah, now as you mentioned, he says the traditional sport in Mongolia is Mongolian style wrestling, but you know, with his exposure in the UFC and his ability to put wins together, definitely helped kind of, you know, open eyes in Mongolia about the sport and promote the sport, and you know, even the sport itself is, you know, rapidly growing worldwide. So yeah, it's definitely something that's, you know, up and coming in Mongolia. So if you win this fight, who do you plan on calling out? Энэ тулаанаа хойчвол дараагийн ямар тулаанчтай тултмаар байна гэж call out модод хийх төлөвлөгөө байна уу гэнэ. Ерөөдөө бодсон төлөвлөгөөс юм бол байх нь байгаа. Би топ 15-ын тамирчидтай тулдмаар байна. Yeah, no, he got somebody in mind, you know, he wants a crack at, you know, someone at top 15, but you're gonna have to tune in to find out who he's gonna call out. Thank you. Awesome.